la météo avec C3A Productions. Bonjour à tous, bien dormi j'espère. En tout cas, si vous nous rejoignez, bon réveil à vous. Les températures sont très clémentes et presque stationnaires ce matin. Et ceci pourrait aller jusque dans l'après-midi. Le nord et l'extrême nord gagnent donc les premières places avec 28 et 27 degrés. Pour le reste des régions, elles sont très stationnaires, comme je l'ai dit, et annoncent un temps plutôt doux. On va le voir plus spécifiquement. Allons-y donc pour notre petite balade matinale. Et nous allons tout d'abord dans la région du nord-ouest. Regardez donc ce ciel partiellement ensoleillé ce matin, un temps a priori calme, mais attention, dans l'après-midi, vous serez pris par de fortes et de fines pluies dans certaines villes, alors prenez toutes vos dispositions. Les pluies du nord-ouest qui iront donc jusque dans le littoral, des orages à la clé, et dans l'après-midi, elles vont persister à Edea, Yabassi et Konsamba. Nous terminons par la région du soleil levant qui n'est pas un reste de cette météo très pluvieuse. Elle ira jusque dans l'après-midi. En seulement, prenez toutes vos dispositions. Le temps reste toujours favorable. On reste en agriculture pour préparer vos terrains pour de nouvelles semences. Bonne journée. C'était la météo avec C3A Productions. CRTV News, ici, toute l'info. Vous les voyez tous uniformes dans leur tenue, mais aussi dans leur émotion. The slip on bamboos and undergo all the very tough treatment. Ils sont là pour entendre ce que la République peut offrir à leur pays. We are precisely at the Gaoundéré Lamida, where Muslim faithful. Yatokpa, c'est le plus grand marché de Cotonou, mais aussi le plus vaste de la sous-région. Merci de nous rejoindre ici à la résidence principale du Palais de l'Unité. La préparation de la salle qui va abriter le grand dialogue national. It is here that a student of 4e espagnol has had his teacher. C'est le grand jour. Les fidèles musulmans arrivent en rang au serré. Andi Kinemeki, une femme d'une 50aine d'années, a été froidement assassinée. Forces of law and order ensuring the safety of everyone in the town. Le festival Danse et Continent va battre en plein. 12 ladies in Zambia will hand over gifts to over 300 children. Merci de prendre le campo. Against the grand event, the Major National Dialogue. Nous sommes là sur une des voies d'accès du stade de Chapeaumat. Botswana-Kenya, c'est la première rencontre de cet après-midi. Nous sommes à près de 1000 kilomètres de Beijing. Follow me and let's find out Shanghai and the Shanghainese. CRTV News, Salisonata Faha at the Nachtigal Dam. La dit le Bouddha, à Sochi. I am Ellis Wajibambia in Gaoundéré. I am Gladys Asu in Mamfe. Carrette Diane à Toulouse. A government high school called Vitona Yamkari. Denis Aimé depuis le carrefour Ouada. Bernard Kamla depuis le lycée classique Thompson. CRTV News, Esther Ayiboko depuis le palais polyvalent des sports. Amchide, Steve Cheka et Kembenge, CRTV News. CRTV News, Jamila Katsalat. CRTV News, nothing but the news. Good morning and welcome on Cameroon Delight. We are Thursday, the 8th of April 2021, and it's a great pleasure to know you are watching us this morning. Au menu de Cameroon Delight ce jeudi 8 avril 2021, nous parlerons tout à l'heure économie avec Ewane Epolé. Il reviendra sur cette autorisation d'importer les produits avicoles du Brésil, autorisation accordée par le ministre de l'élevage, des pêches et des industries animales dans ce pays-là qui est exempt de grippe aviaire. Ce sera au menu de la page éco. Nous aurons, vous le savez, tabloïd, la revue de presse avec Gaël Bonozo et Ifomuso Lebaga. Nous découvrirons ensemble le contenu des journaux de ce jeudi. Qu'a prévu comme analyse la presse ce matin? À retrouver donc dans tabloïd en français et en anglais avec Gaël Bonozo et Ifomuso Lebaga. Et à 7h, vous le savez, on fait un arrêt, premier arrêt à la rédaction centrale, le journal de 7h, présenté ce matin par Ewane Epolé. Et à 7h20, Politics nous balade dans la deuxième édition du Workshop Africa, un événement qui a pour but de former les collectivités territoriales décentralisées avec cette année un focus sur l'expérience espagnole. Donc, Politics avec Séverin Legambélé va nous baliser l'étendue de la coopération
transnationale au développement entre le Cameroun et l'Espagne. Nous recevrons sur ce plateau le frère Thomas Dakan-Vondo, c'est missionnaire claretin. Il vient nous dérouler le programme du cinquantenaire de cette congrégation au Cameroun. Et juste après lui, Charles Sebounet sera là pour évoquer les enjeux de la vaccination contre le Covid, la vaccination anti-Covid qui continue toujours à soulever des questions et des émois dans le monde entier. Nous partagerons avec Charles Sebounet quelques explications sur la campagne vaccinale qui reste, je le rappelle, la meilleure solution préconisée par le corps médical et les experts du monde entier pour sortir et tourner le dos à la pandémie de Covid-19. C'est en gros le contenu de Cameroun Daylight ce matin jusqu'à 8h, le journal qui sera présenté par Franck Evina. Mais d'abord, on va débuter, une fois n'est pas coutume, on va débuter notre ballet de rubrique avec la page éco ce matin. Ewane Pole is already here on set and I will be receiving him just after this. La page éco de ce jeudi 8 avril 2021. Good morning, Ewane Pole. Good morning, Gladys. Hope you woke up well. Exactly, God willing. God willing, and thank I'm God happy we're here to again see today. you this morning. Exactly. So we will quick start our economic package with some stories of the day. Let's now talk about the stories of the day. But before then, I want to say good morning to all of you watching CRTV, and always a pleasure joining you in this edition of the economic news page. Talking about the main news items of the day, the Minister of Livestock, Fisheries and Animal Industries, Dr. Tiger, has authorized the importation of Brazilian poultry products into Cameroon as the country is free from the avian flu. This will help to revamp or increase the quantity of table markets. The country has been witnessing a scarcity of chicken in the markets, which has resulted to an increase, a price hike of these table birds of recent. And away from that, we talk about the Cameroon Development Corporation, the CDC, that plans to renovate a 520 hectare of banana plantation this year. Since September 2018, CDC was out of the banana production market in Cameroon. This is because of the insecurity situation in that part of the country, particularly the socio-political crisis in the northwest and the southwest regions. And in the southwest region, the insecurity situation, of course, hindered those working in those plantations to go and carry out their work. And in 2020, CDC resume banana production and expect, of course, to boost production by the month of June this year, 2021. And in relation to that, we now talk about rubber. This time around, it is BIAC that wants to support this sector as they want rubber production to pick up once again. They were also hit by the insecurity situation. With the rising international demand, the company wants to improve its revenue on the rubber segment by renovating its plantation to produce more than 4,000 tons this year. And what if, to continue this economic package, what if we have some highlights on the major news stories of the week? Now talking about the major news stories of the week, we begin with the Minister of Water and Energy, who is on the field. That is on the field to impact the state of electricity transmission lines along the center region. The minister cautioned the villagers against the dangers of living too close to high tension lines. Clarice Ari-Takang with the details. Yassa, a neighborhood at the entrance to Douala,
A fire from a carpentry workshop last February, which touched and severed a now repaired high-tension wire, put lives at risk. Inhabitants and petty businesses are, however, yet to learn their lesson. The illegal occupation of the electricity path remains preoccupying. Qui peut installer quelqu'un sous le corridor? Quand on construisait la ligne ici avec des gens, on a indemnisé. Ceux-ci sont venus s'installer après. In town and villages such as Telep, different explanations are put forward. Bon, on a bien dédommagé les plans, mais les maisons, on n'a pas. Voilà pourquoi cette maison est encore là. There was one way about it, but people cannot understand their system. Since that things happen here with the fire, you are seeing it's so dangerous. Depending on the location, a distance of 30, 50 or more meters should separate humans and other activities from high-tension lines. This is hardly the case in various areas of Douala. The Cameroonian army is preaching the notion of the army and the nation with examples as they are now involved in the construction of private infrastructures in the country. The minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Assomo, yesterday visited two structures in Yaoundé being constructed by the military engineering corps. Kilian Nda-Ndifo reports. St. John the Baptist Church Olezwa, Roman Catholic chapel that used to host 200 faithful before May 2020 now, is a two-story worship temple with a capacity of 340, reconstructed by the military engineering corps. The minister delegate at the presidency in charge of defense, Joseph Betty Assomo, visited and watched with satisfaction the new house of God. Under the same convention, the military engineering corps is constructing a 20-classroom, 3-story bilingual section and a 1-story gymnasium at Collège de la Retraite Yaoundé. They are not only for war, they are there to serve the nation, to serve the public interest, and I found them very, very involved in this project. The 1,000 capacity bilingual section and a gymnasium to host 1,200 students were visited Wednesday with visible satisfaction by Minister Joseph Betty Assomo and the Archbishop of Yaoundé, Jean Barga. Kilenda Ndifo reporting at the 20 entrepreneurs of the 2020 Protofund Awards yesterday in Yaoundé received financial assistance worth 50 million CFA francs and attestations to facilitate the startup of innovative projects. The government move is to help enhance economic growth and job creation for the youth. Under the distinguished patronage of the head of state, President Paul Biya, the Minister of Small and Medium-Sized Enterprises, Social Economy and Handicrafts, Achille Basili-Kentrua, alongside the Minister of Youth and Civic Education, Monuna Futsu, presided over the handing over of financial assistance worth 50 million CFA francs and attestations to 20 innovative entrepreneurs that have benefited from the first edition of the Prototyping Support Fund. Not only supporting the development of these prototypes, but at the same time also ensuring that these young people who are really the front runner of the society that the head of state is dreaming of, in terms of having young Cameroonians who are very optimistic about their future, but who are also creative. Beneficiaries of this mechanism have been able to present a sample of their finished products. I named my project Cabos Pack, and Cabos Pack is biodegradable, eco-friendly packaging made from the recycling of cocoa pods. My project is on a cocoa pod breaking machine production unit. Cocoa pod breaking machine is actually a machine that breaks cocoa and sieves automatically. This machine is going to help the society in that they will help increase the capacity of breaking cocoa. The objective of these projects, piloted by the Small and Medium-Sized Enterprises Promotion Agency, is to facilitate market access for services by producing final prototypes within a maximum period of 3 years after starting the project. These involve mobilizing actors and inventors to finance the prototyping stages and to ensure
its viability and sustainability with support from government, banking institutions and international organizations. Let's now talk about hygiene and sanitation, as the Hyperclean Sal service in charge of pre-collecting waste from households in the Yaoundé 5 municipality is gradually working towards signing other agreements, for example, with the Yaoundé 4 Council. In the following interview, we talked to the CEO of the Hyperclean Sal, that is Duval Ebale, who now explains what they are doing presently and their action plan. Since we started cleaning the Yaoundé 5 neighborhoods, the municipality is witnessing a first lift in regard to hygiene and sanitation. The population is being sensitized not to put waste in cartons or throwing the waste in the rivers. We have employed over 425 youths working with the Hyperclean Sal service of the Yaoundé 5 Council. This box is a pre-collect unit. The young girls are in charge of distributing our plastics bags to be used by households to put in their waste. We have 25 tricycles carrying out the pre-collecting of waste to Isakam bins. We also have 3 trucks not yet put on use. We are open to councils willing to work with us. For example, we will soon sign an agreement with the Yaoundé 4 Council. We have invested between 300 to 400 million CFA francs to the Yaoundé 5 municipality to kickstart the project. Let us have our figure of the day, and we take a focus today on 871 billion CFA francs. Yeah, that is our figure of the day, 871 billion CFA francs. This amount of money of 871 billion CFA francs is money the government of Cameroon has elaborated that it's during a period of 3 years to revive the post-COVID economy with this sum of 871 billion CFA francs. They are going to use this money in the different sectors. That is in this year, 2021. That is in line with the finance law to enhance or assist in the following sectors, in particular supporting the production and the transformation of consumer products, as well as assisting SMEs, that is small and medium-sized enterprises in the country. So the figure of the day is 871 billion CFA francs, money set aside to recover from the COVID-19 adverse effect in Cameroon. Thank you very much, Iwane Pole, and have a great day. Yeah, the same to you. See you on Thursday. Yeah, Thursday next week, God willing. We'll be there. We'll greet you all. Et Iwane Pole sera là à 7h pour vous servir le journal, le premier point en direct de l'information sur le plateau de Cameroun Delight. L'actualité ce jeudi à l'Assemblée nationale, c'est la lutte contre la corruption qui sera au cœur des débats. Une session plénière sur le sujet est prévue cette fin de matinée en présence du président de la Commission nationale anti-corruption. Ce sera l'occasion pour Dieudonné Massigams de présenter le dernier rapport de la CONAC sur la corruption au Cameroun. Tout à l'heure, dans Politics, nous évoquerons justement les pistes de bonne gouvernance pour les collectivités territoriales décentralisées à la lumière de l'expérience espagnole. Sylvain Legambele va revenir sur la deuxième édition du Workshop Africa qui s'est voulu comme un partage d'expérience entre les deux pays. Et si on accueillait à présent sur ce plateau Gaëlle Bonozo pour la revue de presse. Gaëlle, bonjour. Bonjour Gladys. Ça va?
Ça va très bien. Alors, au menu dans la presse, plusieurs sujets qu'on va découvrir. Donc. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette revue de presse. Nous ouvrons aujourd'hui avec le journal Le Quotidien, partenariat armée-église. Le journal Le Quotidien s'intéresse à cette actualité et titre une belle hymne à la gloire de l'action sociale de l'archidiocèse de Yaoundé. Le ministre délégué à la présidence Joseph Betty Assomo s'est dit satisfait de l'avancée des chantiers réalisés par le génie militaire après la visite sur site effectuée hier 7 avril 2021. D'un côté, un bâtiment R+3 salles de classe et un gymnase R+1 au collège de la Retraite. Eh bien, c'est une actualité que vous pourrez retrouver à la une du journal Le Quotidien, l'édition de ce jour. Le journal Mutation s'intéresse à une autre actualité, Covid-19, la vague de fonds. Le journal titre, eh bien, le débat s'emballe autour de la gestion des 180 milliards de francs CFA octroyés par le Fonds monétaire international pour la lutte contre le coronavirus au Cameroun, que révèlent les audits commandés, tout un dossier à retrouver aux pages 8 à 9 du journal Mutation, l'édition de ce jour. Actualité dans le département d'Uncam, nous sommes à la une du journal L'Équation qui titre « La République fait s'épancer les plaies des orphelins ». Selon le journal La République, l'honorable Samuel Dieudonné a été reçu par le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi le 7 avril 2021. La réhabilitation des infrastructures routières et le lancement des grands travaux de développement était au menu des échanges. La satisfaction de l'honorable au sortir de cette audience démontre pour le prouver que le gouvernement reste donc attentif aux doléances des populations. Il y a lieu de rester optimiste pour le développement des départements. À la une du journal Cameroun Tribune, à présent, Parlement, les réseaux font fureur. Selon le journal, une trentaine de regroupements des députés et sénateurs autour des centres d'intérêt comme la sécurité routière, l'environnement, la promotion de la femme ou des jeunes mènent actuellement leurs activités en marge du travail parlementaire classique. Que cache ce boom? Quel impact cette activité a-t-elle sur le quotidien des populations? Le journal Cameroun Tribune s'interroge ce matin. Eh bien, classe d'examen, nous sommes toujours à la une du journal Cameroun Tribune. Classe d'examen, les élèves sous pression depuis la reprise des cours au mois d'octobre dernier. Pas de répit pour les candidats aux examens officiels. Les signes de fatigue qu'ils montrent inquiètent les familles, tandis que les spécialistes relativisent, estimant cette pression étant normale et ponctuelle. Le journal Défis actuels à présent, tourisme, les défis de 2021. Outre la préparation de la CAN, notamment au plan de l'accueil, l'hébergement et la restauration, l'autre priorité sera accordée au tourisme domestique. Bello Bouba Maïgari, selon Bello Bouba Maïgari, nous devons travailler davantage pour l'organisation de la CAN 2022 au Cameroun. En économie, le journal L'économie, le quotidien, ce jour s'intéresse à la transparence dans le secteur extractif. Le Cameroun suspendu de litier, titre le journal. Eh bien, le pays n'a pas respecté les délais de publication de son rapport 2018 fixé au 31 mars 2021 par le conseil d'administration et de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives.
Le journal Émergence à présent, attaque de Boko Haram, civils en danger, 80 personnes tuées, des centaines de domiciles pillés, de nombreuses exactions commises entre le 25 janvier et le 25 février 2021. Selon le journal Émergence, le comportement des troupes est à surveiller. L'ONG Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme dans le septentrion au Cameroun. Et bien, dernière une ce matin, le journal La Gazette attaque contre le Cameroun où est passé le Conseil national de sécurité. Selon le journal, face aux assauts répétés des groupes armés et de la virulence de la Covid-19, l'organe garant de la sécurité intérieure et extérieure de la nation ne s'est jamais réuni 12 ans après sa création. Le journal Émergence, le journal La Gazette du Noun revient donc sur cette actualité, un dossier que vous pourrez retrouver à la page 7 du journal La Gazette du Noun, l'édition de ce jour. Voilà qui vient mettre un terme à cette revue de presse. Merci d'avoir été des nôtres, de vous procurer vos journaux au prix de 400 francs CFA à vos kiosques. Bonne sur les antennes de la Cameroun Radio Télévision. Merci à Gaël Bonozo pour cette revue de presse tabloïde. Elle nous fait une belle transition pour découvrir les éléments dans l'agenda actu de ce jeudi 8 avril 2021. Une signature de Marc Tombani et Laurel Batéea. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundu Essomba, poursuit sa visite d'inspection des lignes électriques dans les régions du centre et du littoral. Visite qu'il a débutée le 5 avril dernier et qui s'achève le 9 avril prochain. Les étudiants de l'Université catholique d'Afrique centrale organisent ce 8 avril une conférence. Les travaux ont pour thème la dynamique de digitalisation du système financier dans la zone CEMAC. Bilan et perspectives. Un carrefour des métiers est également mis en place au sein du campus dans le but de créer une plateforme d'échange entre les professionnels du métier banque et finance et les étudiants. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, informe la communauté chrétienne que les obsèques de son éminence Christian cardinal Toumi se dérouleront les 19 et 20 avril 2021 à Douala. Le programme détaillé de cette célébration sera communiqué ultérieurement. La Commission nationale du croissant lunaire informe les musulmans du Cameroun que la recherche de la lune devant marquer le début du mois de Ramadan édition 2021 commencera le lundi 12 avril après le coucher du soleil. Si le croissant lunaire est observé au soir du lundi 12 avril, le jeûne de Ramadan commencera le mardi 13 avril 2021. Dans le cas contraire, le mois de Ramadan sera complété à 30 et le jeûne débutera mercredi 14 avril 2021. La Commission nationale du croissant lunaire invite les musulmans à intensifier les prières pour la paix au Cameroun et l'éradication du Covid-19. The National Moon Crescent Commission informs Muslims of Cameroon that the search for the moon to mark the beginning of the fast of Ramadan 2021 edition begins on Monday, 12 April at sunset. If the lunar crescent is observed, the fast will start, inshallah, on Tuesday, April 13. Otherwise, the moon of the Shaban will be completed at 30th and the fast will automatically start on Wednesday, April 14. The Minister of Water and Energy, Gaston Elundu Essomba, enters day 4 of their working visit on the inspection of electricity cable line network in the littoral and the central region of Cameroon. Tech innovative clubs
TAC enters the final stage of the TAC Summit this 8th of April 2021 and will run till the 10th of this month in Yaoundé. The event, which started on February 1st up to March 30th, 2021 in Cameroon, aims at providing a platform for youths to innovate and promote the growth of the Cameroon tech sector through mentorship and funding programs. During this period of 3 days, these students will undergo entrepreneurial and leadership skills and pay a working visit to tech entrepreneurs in Yaoundé. Politics, document inédit pour Cameroun Delight été présenté, préparé pour vous par Séverin Alega Mbele. L'actualité ce jeudi, le complexe sportif d'Olembe accueillera une délégation du comité d'organisation de la CAN 2021. Ce sera à 11h, la délégation à la tête de cette descente, le ministre des Sports et de l'Éducation. Contenu des journaux de ce jeudi 8 avril 2021. Yves Tomuso is already next to me. Yves, good morning. Good morning, Gladys. I hope you're fine. Yeah, I'm doing good. I'm happy to see you. I'm glad to be here. So tell us, what are the major stories in your papers this morning? Yeah, the newspaper talking about parliamentary groups at the National Assembly and the Senate. You know, there are several parliamentary groups. You have the one on road safety, one on the diaspora. There are many others. And so Cameroon Tribune today is looking at their role and what impact they have on society. And then other newspapers are talking about the management of COVID-19 funds. The papers look at how the government has been managing COVID-19 funds. Reality Plus talk about the ministry or the Minister of Justice who is going to prop into the management. There will be an investigation to see how Cameroon has managed COVID-19 funds, especially the one which was allocated to Cameroon by the International Monetary Fund, the IMF. So we have the stories in the newspapers. Glad to have you on CRTV's network. We take a peep at what the papers are saying in Cameroon. We'll begin with the lone national bilingual daily, Cameroon Tribune. And its main story looks at the contribution of parliamentary groups in speeding up development, or better still, its impact on society. More than a score of parliamentary groups at both lower and upper houses of parliament are focused on environment, road safety, women empowerment, youth, diaspora, and others. What is the objective of these parliamentary groups? Cameroon Tribune attempts an answer in today's edition. Realite Plus says that Cameroon has bowed to pressure from right groups and ordered investigations into the management of COVID-19 funds. There have been reports that funds have been embezzled. An outcry was sparked last year after right groups said over 4,000 bags of rice donated to COVID-19 patients were illegally sold. Well, Realite Plus, in its most recent edition, writes that the Minister of Justice, keeper of the will in the next couple of days open investigations into the management of COVID-19 funds. You can read further on page 3 of the recent edition of Realite Plus. COVID-19, la vague des fonds, Mutation headlines. Mutation says the debate is on how well Cameroon managed 180 billion CFA francs donated by the International Monetary Fund to help contain the coronavirus pandemic in the country. You know, on October 21, 2020, the Administrative Board of the IMF, within the framework of its Rapid Credit Facility aimed at providing financial support to help countries fight the coronavirus pandemic, approved a second disbursement for Cameroon. The volume of its disbursement
disbursement was 86.2 billion CFA francs, that's $156 million. All these funds were aimed at helping Cameroon implement the response program elaborated for the coronavirus pandemic, whose first case was confirmed in the country in March 2020. How far has Cameroon managed the funds? Mutation props into that in its most recent edition. L'Economie talks of Cameroon being suspended from the Extractive Industries Transparency Initiative, the EITI, for failing to present its 2018 report by the 31st of March deadline stipulated by the EITI. The EITI reporting discloses payments made by companies active in the oil, gas and mining sector, including the National Hydrocarbons Company, Société Nationale des Hydrocarbures, SNH, as well as in the transportation of crude oil. The SNH is leading in online systematic disclosure of company payments and government revenues. Public debate focuses on subnational transfers for resource-rich communities, artisanal and small-scale mining, and environmental impact of the extractive industries. Latest reforms in the sector include a review of the mining code in 2016, which makes it mandatory for companies to comply with transparency requirements as per the EITI. The EITI in Cameroon published in February 2020 its report for 2017 fiscal year. That was its last report. You can read further in L'Economie newspaper. The Guardian Post newspaper writes that the service head of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Center in Bamenda, chief town of the Northwest region, Henry Kum, is reported to have been kidnapped by suspected secessionists. Reports say the guys are former friends of those at the center in Bamenda, which he heads. He was reportedly picked up from his Ndamukong residence in Bamenda by unknown individuals. Circumstances leading to his abduction still unknown. You can read further into this edition of the Guardian Post newspaper. Tumi's death, Biya sends belated condolence message. The Herald Tribune writes, the head of state, Paul Biya, has joined the queue to express his condolences to the Archdiocese of Douala following the death of the Archbishop Emeritus Christian Cardinal Tumi. The prelate passed away on the night of Friday, breaking Saturday in Douala at the age of 91 after an illness. Immediately after his death was announced, there was an outburst of emotions across different social media platforms across the board, with all dishing out messages of love and compassion, as the prelate will be greatly missed. The head of state, Paul Biya, joining to react to the death as he addressed a condolence message on Monday. In the letter, Paul Biya described Cardinal Tumi as a man who undisputedly marked the history of Cameroon. It's a story you want to read more on the Herald Tribune. We end with the Post newspaper. It says dozens of kidney disease patients Monday, April 5, disrupted traffic for hours in front of the Yaoundé University Teaching Hospital, protesting over the lack of dialysis kits for their treatment. According to these patients, they have gone for weeks without being able to go through their normal dialysis sessions because of lack of kits. The Post writes that they have asked for a lasting solution to their dialysis problem, as many indicated that authorities are unable to maintain consistency in their treatment. You understand that protests by kidney patients have been recurrent recently in Cameroon. Previously, it was at the Bamenda and Yaoundé General Hospitals, and before then, patients in the Mara and Ebolowa hemodialysis centers called out for help. The Post newspaper put an end to tabloid on CRTV's network. Thanks very much for watching. As you know it, the newspapers in Cameroon sell at 400 francs. Get to the newsstands, buy a newspaper, read, encourage the press, and do have a beautiful day.